Okay, in the last class you learnt the sign of the trigonometric function, and I told that it's very easy to remember. In first quadrant all trigonometric functions are positive, in second one sine and cosecant, next one tan and cot, cos and secant. All students take copy. Remember like that, okay. Now, next one is domain and range of trigonometric functions, okay. Now, first I will draw the graph of the trigonometric functions y is equal to sin x. Now, you know that this x-axis, this one y-axis, and write the angles pi by 2, angles in radians, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. Here minus 90 degree, 180 degree, 270, 360 and so on. Okay. And here middle is origin 0. You know that sine 0 is 0. Sine 0 is 0. And next one, sine pi by 2 is 1. Sine pi by 2 is 1 and sine pi is 0. You should remember these always, okay. Sine pi by 2 is 1, sine pi by 2 is 1. Here is the point. And sine pi is 0. This is another point. Next, sine 3 pi by 2, sine table. Sine 3 pi by 2 is minus 1, sine 2 pi is 0. Sine 3 pi by 2 is minus 1. And sine 2 pi is 0. These are the points. And come to negative side. Sine of minus pi by 2. Sine of minus pi by 2. In the last class, I told that sine of minus x is minus sin x. Sine of minus x is minus sin x. Therefore, this is minus sine pi by 2 is 1. Therefore, it is minus 1. Sine minus pi by 2 is minus 1. Next, sine of minus pi. Use the same formula. Sine of minus pi is minus sine pi. However, sine pi is 0. Therefore, it is 0 only. Next, sine of minus 3 pi by 2. Sine of minus 3 pi by 2. Use the same formula. Sine of minus x is minus sin x. You know that sine 3 pi by 2 is minus 1. Minus into minus 1 is equal to plus 1. Therefore, it is plus 1. Here is the point. And sine of minus 2 pi. Sine 2 pi is 0. Sine of minus 2 pi also 0. Now, join these points. You will get graph like this. Okay. And it continues further. In this way only it continues. Now look at this. Here, in place of x, you can take any values. Positive, negative, all real numbers you can take. It continues. 0, 0 to 90 degree means you will get many real numbers in between this. You can take any real numbers in place of x. Therefore, domain of sine function is all real numbers. Domain all real numbers. Next, range. Range, if you take any values for x, any real numbers in place of x, your graph lies between plus 1 to minus 1. Look at this, your graph lies between plus 1. It never crosses plus 1. Your graph lies below plus 1 or including plus 1 also, and above minus 1 including minus 1. In this region only it lies, means your range is the closed interval minus 1 to plus 1. Range. Closed interval minus 1 to plus 1. You just remember the graph and it is important, and you always remember the domain and range of the sine function. Similarly, I will draw the graph of cos function. Now, graph of y is equal to cos x. Now, you know that cos 0 is 1. This is 1 point. Cos 0 is 1. Cos pi by 2 is 0. Next, cos pi is minus 1. You look at the table. Next, 3 pi by 2 is 0. Next, cos 2 pi is plus 1. Okay. And come to negative side, cos of minus pi by 2. You know that cos of minus x is cos x only. Sine of minus x is minus sin x. But here, cos of minus x is plus cos x only. Therefore, it is cos pi by 2. Cos 90 degrees 0. Therefore, it is 0. Next, cos of minus pi. Cos of minus pi is plus cos pi only. We know that cos pi is minus 1.
Therefore, it is minus 1 only. And similarly, you will get minus 3 pi by 2 is 0, minus 2 pi is plus 1. Join these points, you will get the graph. This is graph of cos function. It continues further. Now, here domain, in place of x, you can put or you can take any real numbers. Therefore, domain is all real numbers. And as similar to sine function, the graph lies in this region only, minus 1 to plus 1, including minus 1 and plus 1. Therefore, range is closed interval minus 1, plus 1. You just remember graph and ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it's very important, and domain and range. It is similar to sine function also. Next one is tan x. Y is equal to tan x. Y is equal to tan x. Okay, write the angles on x-axis, then 1, 2, and so on in y-axis. Okay, y dash. Now, start from 0. You know that tan 0 is 0, and tan pi by 2 is not defined. Tan 0 is 0, and tan 90 degrees infinity. Not defined means infinity. It reaches one highest point. Okay. Next, tan minus pi by 2. Okay, you know that tan of minus x is minus tan x. Therefore, tan of minus pi by 2 is minus tan pi by 2 only. You know that tan pi by 2 is infinity or not defined. This is minus infinity. It reaches negative side of infinity like this. Okay, you will get graph of tan function. Better you draw dotted vertical lines. ಈ ಥರ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಪೈ ಬೈ 2 ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ನಡುವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ 0 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಫ್ ರೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus pi by 2 minus infinity. This is minus pi by 2 minus infinity. Minus infinity, negative side. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಇಸ್ 0, ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ 0, ಟ್ಯಾನ್ 3 pi by 2 ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ pi by 2 ಇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. pi by 2 ಇಂದ ಪೈ ನಡುವೆ all the angles. We know that this is second quadrant. In second quadrant, sine function is positive. All student. Remember that formula. All student. ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂದರೆ pi by 2 ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. 0 ಇಂದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ. ಹವೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, ಹೇಗಿದ್ರು 0ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವು ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ pi to 3 pi by 2, 180 ಇಂದ 270 ತನಕ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಟ್ pi by 2 ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ನೀವು ಎಕ್ಸನ್ನು pi by 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಹಾಗೆ 3 pi by 2 ತಗೊಂಡ್ರು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. 5 pi by 2 ನಲ್ಲೂ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಮೈನಸ್ pi by 2, ಮೈನಸ್ 3 pi by 2 ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನು ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು. ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್.
minus x all x such that x is 2n plus 1 pi by 2 means odd multiple of 90 degree. 2n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ even numbers ಬರುತ್ತೆ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ plus 1 ಮಾಡಿದಾಗ you will get odd numbers ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. odd multiples of 90 degree 1 pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 ಹಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. here n is integers positive or negative. next range ನೋಡಿ, range your graph reaches up to plus infinity starting from minus infinity ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ it range is nothing but all real numbers. Similarly you can draw the graph of cot function yourself. cot x ನ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, y is equal to cot x. ಅದೇ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫು. ಡೊಮೈನ್, ಹಿಯರ್ ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಎಟ್ ಪೈ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಕಾಟ್ ಪೈ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಟ್ 2 ಪೈ, ಕಾಟ್ 3 ಪೈ, ಕಾಟ್ 4 ಪೈ, ಕಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ, ಮೈನಸ್ 2 ಪೈ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ, 1 ಪೈ 2 ಪೈ 3 ಪೈ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ n ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಡೊಮೈನ್ are all real numbers minus except x such that x is equal to n pi. 1 pi 2 pi 0 pi kuda not defined. 0 pi is 0. Next minus 1 pi where n belongs to z. Okay. And range, range your graph runs from minus infinity to plus infinity. Therefore range is all real numbers. graph ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. next one, graph y is equal to cosecant x. Okay, we know that cosecant 0 not defined. Cosecant pi by 2 is 1. Cosecant pi by 2 1. Cosecant 0 is not defined. Means it is one guessed number. Means it reaches infinity. Infinity. Okay. And pi once again it is not defined. pi also not defined. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇಂದ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ ಎಟ್ ಪೈ. ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪೈ ಬೈ 2 ಟು ಪೈ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹಾಗೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 pi by 2 at 3 pi by 2. Cosecant 3 pi by 2 is minus 1. Cosecant 3 pi by 2 ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, minus 1. It is minus 1. Next cosecant pi ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ 2 ಪೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. cosecant minus pi by 2. Cosecant minus pi by 2. You know that sin of minus x is minus sin x. ಹಾಗೆ ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇದು ಮೈನಸ್ cosecant pi by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ cosecant pi by 2 is plus 1. Therefore it is minus 1. Here minus pi by 2 is minus 1. Next infinity ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಇಸ್ minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ minus 1 ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ಲಸ್, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 2 ಇಂದ 3 ಪೈ ಬೈ 2. ಅದು ನೀವು ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ cosecant function. Here domain of cosecant function, you can take all real numbers in place of x, but except these. At 0 it is not defined, at pi not defined, at 2 pi again, at minus pi, minus 2 pi, like that. At all these points this function is not defined. Therefore in general all real numbers except x is equal to n pi ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. And range ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ cosecant x is not equal to any value of this region. This region ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೋಡಿ, -1 ಇಂದ +1 ತನಕ. -1 +1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್
ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ -1ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು 1ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1, 1. ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 +1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ -1 ಮತ್ತು +1 ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಡೊಮೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್: ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್. ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಬಾಯ್ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ y = secant ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ y = secant x. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ secant ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 5π/2, 7π/2. ಹಾಗೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀಸ್, except x such that x is equal to 2n plus 1 π/2 where n belongs to z. And range ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ -∞ ಇದೆ, +1 ಇದೆ, +∞ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ -1 ಇಂದ +1 ತನಕ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ +1 ಆ್ಯಂಡ್ -1. +1 ಮತ್ತು -1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 ಇಂದ +1 ತನಕ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 to +1. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ secant ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಫು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.